Farlar bize biraz önce geldi. Farlara mercek uygulaması yapılmış. Müşteri hiç memnun kalmamış. Farların aydınlatmadığından şikayetçiydi. Bize getirdi. Bize gelmeden önce de videolarımızı izlemiş. Bunu yaptırdığı yere de göstermiş. Yapan kişi demiş ki kolay iş yaparız. Ondan sonra herhalde videolarımıza bakarak yaptırayım diyorum. Şu an farın camını söktük. Farın camını açtıktan sonra şu kısımlar temizlenmeden kapatıldığı için gördüğünüz gibi berbat durumda. Tabii bu kanallar boşalmadığı için far camı tam kapanmıyor. Far aracın üzerine tam oturmuyor. Aynı zamanda su alma riski var. Merceğin etrafını. Normalde buraya bu şekilde bir uygulama yapılmaz. Buraya silikonla doldurmuş. Hem de akvaryum silikonu gibi bir silikon. Tamam, bunu sökünce altından ne çıkacak biz de merak ediyoruz. Yok artık. Evet arkadaşlar, sadece merceğin camını koymuşlar. Normalde bunun arka tarafında bir haznesi var. Işık onun içinden geliyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece camı var. Bu şekilde bu farın aydınlatmaması çok normal. İçine de normal bir led. Şuradan da şöyle bir uygulama yapılmış. Bu da Devil Eyes, bizim yaptığımız merceğin içinde kırmızı yanan ışığı taklit etmek için. Şimdi burayı görmüş olduğunuz gibi dermişler. Oradan da şöyle bir led koymuşlar. Bu led zaten bir gün yanıp sönmüş. Şu an farın burasında ipon hala duruyor. Bu fara geri dönülemeyecek bir zarar vermiş durumda ama biz bunu kazıyıp tekrardan boyayacağız. Kötü bir uygulamayla far ne hale geliyor. Normal halojen halinden çok kötü şekilde yanıyor şu anda farlar. Yani şu uygulamayla alacağımız sonuç bu. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece cam koymuş. Böyle bir mercek uygulaması yok. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, oh, oh.
Okay.